ಯೋಧ ಮಾನವ ಲೋಕದ ಮಾಗದ ಗಾಯ. He is like a demigod for us. Nobody can think of that screenplay. For the first time when I met him was during a photo shoot. Appu and Nanu supposed to be darkest in our time. Pani Puri, Whiskey Puri. Anyway, both are Panis. Hello everybody, welcome to The Hindu. I'm Vivek MV and today I have with me actor Shivarajkumar and director MG Srinivas to talk about their movie Ghost. Hello sir, welcome to the show. Thank you. Hello Srinivas. Hi. Sir, the last time when we spoke about the different gangster movies in your career, very famous gangster movies. So now that Ghost is being called as the OG, the original gangster, how different is this movie from the rest of the films that you have done? OG they call, because actually it started all because of me. Right. When we were making the teaser, they just said, they call me OG. Oh, So- you told them. Yeah, you Yeah, gave that the- was the What is that what OG? you na? Original gangster. Like that. It started all because of that. And Ghost has got negativity and positivity. Positive. Yeah. How the character takes. Right. Here the character's ghost, why he is called a ghost. Yeah. And why he is such a big gangster. And ನೀವು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ when you heard the title Ghost ಅಂತ? No, I just immensely liked. Okay. Ghost ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಈ ಡ್ರಾಕುಲಾ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಡ್ರಾಕುಲಾ, ಅಂದ್ರೆ Godzilla, Exorcist. ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ, ಎಕ್ಸಾರ್ಸಿಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಓಮನ್. Okay. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಚ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. Right. No, they'll be holding. Oh my God, what will happen? You should see. That one I like. Okay. Okay. Daughter or son holding the hand. Right. Or wife sitting next to me holding that. What is going to happen? So those things, it's a part of life. Right. So ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಥರ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು. Correct. ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ರಾಕ್ಷಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇರಬೇಕು. ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಈವನ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಹಂಗೇನೆ. Yeah. If you want to catch a ghost, another ghost should become. Yeah. So ಆ ಥರ, whether to capture or captivate anything. Right. And if I were to ask you the seed of the idea for Ghost, how did it start? See, it's a heist action thriller. It's not a completely gangster film Right. from the beginning. So the seed actually started from an article which was actually published in a newspaper which happened in Chennai. Oh, right. It was a real incident. The idea actually, Okay. basic idea was from that particular article. We took that idea and then we started developing and making into a heist action thriller. Oh, okay. So the gangster part is just like 20-30% of the whole film. The entire film is something else. Okay. So as soon as I narrated it to him, and it will have like two timeline screenplay. The screenplay will be something else. It's not that regular pattern screenplay, and we don't have a main heroine kind of a female lead or no songs into the film. So it's like a completely focused gangster film, right? Sir, like this is a combination of a youngster with a seasoned actor, right? So when these like new gen or young filmmakers come and narrate scripts to you, what is it that kind of you're looking at? Is it the energy of the filmmaker or the intentions, or just go by how the plot is? No, the attitude of the character, no, the way he narrates. One character comes, this is what he is. Right. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. The way of telling, there are two ways of telling. So one is impressing by acting himself. He is acting, the director. So it comes the way of telling, it's very, because if it is subtle, no, a hero can prepare. So if you know the logical part, and as well as he can say, if I put up like that, if he himself tells, no, it becomes he as a hero. Right. So director becomes director there. Correct. Yeah. Then what happened? Otherwise, when he says like that, and when I see that, sometimes we get impressed when they tell like that also. Yeah, with a lot of theatrics. Yeah, but alli bande now, if we don't act like that, no, we feel we have not satisfied. Right. Because he would have thought in that way. Yeah. There, if I try to convince him, sir, subtlety ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ವಿವಾದಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಫೋರ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ.
Here, almost I just worked for about 50 to 55 days, That's 55, 60 days. Right. It's not a much longer days. Correct. And other not too prolonged night effects. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Only some, especially in the last two schedules, I think night was too much. Okay. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ದೇರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಡಸ್ಟ್. Right. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಹಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ are there where you deliver. So can we, Srini, can we expect these characteristics from sir, like as a part of the character itself, like whatever we are associated with ghosts, like are there multiple layers to this character? No, multiple layers are definitely there. See, that's what I just can't reveal too much because this story happens in on a 48-hour timeline. Oh, the entire film The is entire on film is a 48-hour timeline. Lovely. So that's why we don't have songs. That's why it's like more like a part of the film is day, part of the film is night. Yeah. So it's a sequential Got it. film, Nice. and that's why I can't reveal too much about the characteristics. Got it. Why that comes, what kind of shades it has. But if I'm right, even though it gives a negative connotation, the ghost, there is something that is driving him to do something positive. Yes, right? Definitely. ಅದೇ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ, the two qualities of Two ghost, qualities. because negative with ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಲೇಬೇಕು. Yeah. Got it. Otherwise, simply to scare it's not impossible. Even for a villain or even for underworld don, he should scare for him to survive. Yeah. But ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು sometimes negative survive ಇರುತ್ತೆ, sometimes it's a positive survive. For some positive reason. Something is there. So two reasons ಇರಲೇಬೇಕು, either positive or negative. So Srini, like I asked sir about collaborating with a youngster, how did you break the ice with such a senior actor? Like, can you tell an instant where you felt that it's so easy to work with? No, when I met him the first time, see, I started my career as a background dancer, then I moved on to become an RJ, then I made short films and got into films. But for the first time when I met him was during a photo shoot. Okay. That was my first Shiva. They were shooting for a film called Shiva. So me and my friend photographer, we went and did a photo shoot. That's how I had that connection with Shivana, and he's always been there for me. Lovely. For all my films, like from starting from Srinivas to Old Monk or now Ghost, he's always been there for me. So I always had that thing, like if I am supposed to, a lot of people used to ask me, don't you have that thing to direct for anyone else apart from yourself? So I used to tell, if I am supposed to direct for anyone else, that first person would be like Shivana. But I was writing the script. Generally, I don't go with an unfinished script. Got it. So during the COVID, I actually wrote the script, and it was 75% completed. So I hadn't approached him until the script is completed. So one day the production house called me. So they told, if you can, I told them it's not yet ready. They told, just go and approach him. And since I knew Shivan, I had the rapport, I was able to narrate him with an ease. Right. So I knew his body language, what kind of things will fans will enjoy, and the neutral audience too. So we had to draw that line. Since me being a very big fan of him, after watching like all those cult classic films of his, so I had to analyze the script wherein we have to draw a line where the fans will also enjoy, also the neutral audience. And the content should be there. Nothing should it should not overshadow. Overshadow. Sir, when you walk into a set, what, like, do you kind of go with an open mind? ಯಾವ ತರ energy? I go empty. Mindset ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. There we go in a different mindset, and ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ sometimes location should help. If the location doesn't help, how to get used to that location. So ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ what I learned from the institute was that don't prepare yourself. You prepare when you hear the story. That's it. And when you go to the spot, it's something else. Got it. How you improvise. And Kamal Haasan sir, once when he came to institute, Nam Film Institute, Kamal Haasan bani. Nice. That time he was just showing what is the thing, what is actually a film, what is an actor, what is the actor prepares and how. You should say when you go into the spot, you have to. So I believe when I go to the set, I'll just be there
and what he wants. Ah. Sometimes yeah, we have to follow that. Now, I'll ask if I come from this side, and you would have set the camera. No, I've set the camera. It's all give and take. It's where, and I should make everybody comfortable. Yeah. My co-artist, whatever it is. So we have to get you. Sometimes Hindi artists will come. That person has a Prashant Narayan, Prashant Narayan, Yeah. Anupam Kher. Anupam Kher was different. He is very cool, and he knows what. And Jairam sir is something else. Is Yeah. and that very tactical, very easy actor where he involves himself, and whatever counter he gives double counter. Yeah, and he's known for his mimicry. Mimicry, oh my humor god, and that silence I like in him. Right. And even the silence will speak. So atara tumba dina tumba idide. So when I come to the set, I'll just come plainly, but content gotirutte. This is the scene. What he comes and tells in the morning itself in the caravan. This shoot, this is the sequence, that is the sequence. But a lot of times I just eat his head. Why? What has happened before? Adu ondu nanu yavalu ide because I'm very to ask questions. Ask a lot of questions. Is it correct? Is it logical? Is it okay? No, it is like this. Non-linear pattern, non-linear is it? Oh, okay. Like ನನಗೆ non-linear pattern ತುಂಬಾ workout ಆಗಿದೆ. Om, Jogi. Taguru. Correct. Taguru and all, no, it's very. Yeah, completely. Nobody can think of that screenplay. Exactly. ಬಹುಶಃ ನಾನು Indian screenly ನಾನು ಆ ಥರ ಒಂದು screenplay ನೋಡಿದೆ. They say, what is this person? He falls, he gets up like this one. See, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. The body language is necessary, the style is necessary, that swag is necessary. So-called swag ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ swag. What is that swag? Yeah, my God. You had it in you from before it. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but what he say, the word swag, that becomes so popular now. Correct. ಸೊ ಹಂಗಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಗೊಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೊಬ್ಬು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಕೊಬ್ಬು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕೊಬ್ಬು ನಾವು ಮನ್ಸಿಗೆ ತಗೋತೀವಿ, ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್. ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಟ್, ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 55 to 60 days ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಿಕ್ನಿಕ್. ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ. ಎಲ್ಲೂ ಮೈಂಡ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಚೇತನ್ ವೆಂಕಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಫ್ರಮ್ ಆಂಧ್ರ, ವೆರಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್. ಹಿ ಡಿಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ Chetan D'Souza and Arjun ಒಂದು. Everybody has done about 4 master ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It was quite very good. And again the other artists ಎಲ್ಲ performances ಅಷ್ಟೇ. And ನಮ್ದೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದೆ, all the boys who are with me. Right. So, Srini, one of the biggest attractions in the trailer is the de-aging of Shivarajkumar sir. So, was that part of the script, or did it come as you discussed it? No, it was part of the script. Right. So, so once it was, sorry, please. No, please go ahead. So it was a part of the script. So the challenges were execution. Yeah, I wanted to come to that because we had seen David Fincher's film, right, with Brad Pitt. That I think they used a bit of prosthetics and then into CGI. Correct. And they kind of mixed it up. How did this happen? Like, what was the challenge? Was this completely CGI? Or? It was completely CGI. Okay. See, that's what we need to see. This comes with a lot of responsibility also when I'm shooting that particular scene, because when I see the end product. Because a lot of people see, because he is like a demigod for us. He's just not like an actor in Karnataka. He's just not like any other actor. And showing the young part of him also becomes a very big responsibility on my shoulders. So if something goes wrong, it's just not just the film, but again, people will get upset. A lot of sentiments attached to it. So we were very, very skeptical about how do we gonna execute it. So then I got in touch with a Iranian company who had worked with RRR and PS2. Oh, nice. So we spoke to them, and I sent them all his old photographs, the old film videos, and everything. So what they did is they sculpted the whole face again.
Okay. So Nice. then we planned how to shoot it and Shoot it. execute it and all Yeah, those yeah. things. So when you say Short. old films, like was it like Anand, Anand, Inspector Ranaranga, Vikram? Yeah. Samyukta, all those films. All So those films. we Yeah. sent all those films, Right. old photographs, the posters, old posters. Okay. And does it take a lot of time? It is time taking process. Okay. But once that thing is there, like whatever the uh, making of that whole sculpture thing is there, then it's easy. It's easy. Okay. But creating is a bit time taking process. Right. Sir, ನೀವು like right from the reels to digital, now you are seeing de-aging. How was the experience, sir? ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ Okay. ವಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ performance in that some other portion is different. Difficult. Performing for this, it has got little facial exercise right. ಸ್ವಲ್ಪ squeeze because how I was about You have to look like how you were and 25 speak years, like. correct. ಆ ಒಂದು ಇದು somehow even though ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ you don't look aged ಏನೇ ಅಂದ್ರೂ age is there. Yeah. ಅದನ್ನ nobody can Yeah. apart from all that and some more body language is there way for that this one ಜಾಸ್ತಿ you can see when some portion when you see the film also Correct. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಭಾಳ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ Okay. Right. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏಜು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಮಿ ಸೋ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ವಿ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಒನ್ ಡೇಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಅನುಪಮ್ ಕೇರ್ ಸರ್ 4 ಡೇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 4 days ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ Okay. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ 5 daysನು ಬಹಳ ನೀಟಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು Right. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ Correct. ಅನುಪಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ Correct. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ Continue. Yeah. ಯಾರು ಏನಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತ ಏನಂತೀವೋ ಆ ಬಿಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಬಿಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪ ಅವ್ನ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನನೇ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು 50 ಸೀನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 2 ಸೀನ್ ಬಂದ್ರೂ ದಟ್ ಸೀನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅವನ ಒಂದು ನೋಷನ್ ಏನು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರೈಟ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಒಂಥರ ವಿಜಿಲಾಂಟಿ ಅಂತ. ಯಾ, ದಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಲೈಕ್. ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಜಾ ಇದೆ. And once we saw the trailer, a lot of my colleagues and everybody pointed out that it felt like Puneeth Rajkumar sir was walking in front of the camera. Did you get such feedback? ನನಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪುನೀತ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಈಚ್ ಅದು. ನಮ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಂದು ಪುನೀತ್ ಮುಖ ಬಹಳ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಂಗ್ ಶಿವಣ್ಣ ಫೋಟೋ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ರಿಸೆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ರಿಸೆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು. ಬ್ರದರ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು. ಇವನ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಪ್ಪು, ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಾನು ಅಪ್ಪು ವಾಸ್ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್. ರಾಘು ಇಸ್ ಫೇರ್ ಲೈಕ್ ಫಾದರ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕರ್ ಶೇಡ್ ಅದು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಡಾರ್ಕರ್ ಶೇಡ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮುಖ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ನಮ್ದು ಅಪ್ಪುದು ಸ್ಮೈಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಪುನೀತನ ಹೊಂಟಾರ ಅವ್ರ, ಏಯ್ ಎಂತ ಪುನೀತ ಅವರು ಮಲಯಾಳಂಲಿ, ಆ ತೆಲುಗು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಟಚ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿ ಸಿ ಪುನೀತ್ ಇನ್ ಮೀ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. Super. Sir, we spoke about de-aging, but at the same time, this present day Shivarajkumar also looks very stylish, right, in the trailer. So, like, ನೀವು ಒಂಥರ, like, as you age,
are you consciously trying to redefine your fashion sense anta? I don't know, they are redefining. Okay. Otherwise I'm not saying that ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಾಧು ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. Even I've got that attitude. And you want to look great on but screen. at the same time, my kindness is there, humanity is there, everything is there. I'm a lovable person, everything is there. Apart from that, no, I like dressing up. And ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಪಂಚೆ ಹಾಕಬೇಕು ಶರ್ಟ್. ನೋ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಅವ್ರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವ್ರ ಥರ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಲ್ಲ ನಾನು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೈ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಲಿವ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ, ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ತರನೇ ಇರ್ಬೇಕಂತಾರ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. I can be only Shivarajkumar. Let me be honest and allow me. I like styles. I like wearing a Versace jeans or True Religion jeans. ನಂಗೂ ಇಷ್ಟ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ, ಪಠಾನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ, ಆಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ, ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಲೈಕ್. Allow me to be like me. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಕಡಿವಾಣ ತರಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲೈಕ್, ಅವಾಗ ಕ್ಷೀಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ಒಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಕಾರಿಂದ ಇಳಿದು ದಟ್ ವಾಕ್, that is there, no? He enjoyed. You know, since Jairam sir also, Shivana, what, you're coming like a lion. See, these are compliments. When we get compliments from good people, naturally that will build up. Correct. ನಾನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ಕೂ ಒಬ್ರು that push irbek. That push is there for me. And that mark, especially that mark, that is a very beautiful thing. That was prosthetics. He did by that Bombay Chidananda from Bombay. He has worked for Rocket Boys and big films. Oh, nice. Okay. So nice, he did it so well. Nice. So the reason why I asked is, every director wants to show Shivarajkumar sir in a very different way, right? So when you started this project, how much did you work on this, his look? We worked a lot. See, again, being a fan is that one advantage is there. Like you want to see your superstar. That small advantage is what I had, maybe because I was a fan before coming into the industry. Correct. So I had that. I always have a word with all Shivana's fans. I go to them, discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ. So then we got a sketch artist. We did a lot of sketches. How we want to showcase him based on the character, of course. And the shades of the characters. I narrate the story to all my technicians, so they will also get involved into the story, how to design the costume. Right. ಇಷ್ಟು ಶೇಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಶಿವಣ್ಣನ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ 48 hours ಸ್ಟೋರಿ, ಒಂದೇ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದೇ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್. So all those things. Right. So we like last couple of 2 questions is, we talk about masala mass movies, right? So there's already a kind of ideas that has been fed inside our head, like a hero has to smoke a cigarette, but in that you'll have to again reinvent. Like if you see Shivarajkumar sir in the teaser, he's eating pani puri with alcohol, right? So you're trying to do something different, even though it's like a mass scene, and the way he lights up the cigarette also is quite different from other heroes that we have seen, other stars that we have seen. How did you crack it? Like both of you can say that. ಇಲ್ಲ ಅದು ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ವಿಸ್ಕಿ ಪುರಿ, ಓಕೆ ವಿಸ್ಕಿ ಪುರಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಪಾನಿ ಪುರಿ, ವಿಸ್ಕಿ ಪುರಿ, ಎನಿವೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾನೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ವಿಸ್ಕಿ ಇಸ್ ಪಾನಿ ಅಂಡ್ ಪಾನಿ ಇಸ್ ಪಾನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಪಾನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಾನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ water is water, H2O. So that was it just struck me. I mean, ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬರಲ್ಲ, some ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. You take from any this one, ಇವಾಗ ಟಗರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ something is there where that signature moment comes, that shaking of the hand. It's not a big moment, but ಆದ್ರೂ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ವಿಲನ್ಲಿ ಆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಶೇಕ್, ಸಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಿಲಿಂಗ್ ದಿ ರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಪ್, ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, I just kept this one. I was just talking to that one more character. I was just having the tea, I just kept like this and he was listening to the scene, and suddenly Ram Gopal sir,
Shivana, just go on like that. Nice. You this is looking good. I'll take one shot. Just open one eye. I just opened, and immediately he took that shot. See, it all happened. Now ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರು where we were just making fun. Heroine was sitting at the back. ನಾನು ರಮೇಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ I was just adjusting and just seeing her, and she was into some other mode. He liked one shot, I'll take. ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. It happened like that. And ಅದಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾವಾಗೆ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೈರಲ್, ನಾವು ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅದಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋದಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅದಾಗೆ ಜನಗಳೇ ಹುಡ್ಕಬೇಕು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ರೇನೆ ವಾಸಿ. ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ರೇನೆ ವಾಸಿ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ತಪ್ಪು. It's like following a formula. No, you just leave it to yourself. Come out of that jailer. Correct. ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ. Next, what else I can do better than this? What else is there like Srini wants to do in this one? So ಆ ಥರ ನಾವು ನನಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ that teaser was my favorite. I just enjoyed. ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್. ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ. ಅದು ದಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಗ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಣ್ ಕಮಲಾಸನ್, ಒಂದ್ ಕಣ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮೈ ಹೀರೋಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. Lovely. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವಿಲನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲನ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿಲನ್ ಹಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಬ್ಬಿದೆಯಲ್ಲ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಆ ಲುಕ್ಕೇ ಬೇರೆ. ದಟ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. For you, did you have to think a lot to write the mass scenes? Think a lot andre presenting mass in a different way. See, the mass scenes and the love scenes are always similar. Proposing scene is like there in like 1,000 films. Exactly. So how we got present that proposing scene or a mass in a different way is always we reinvent ourselves while doing the film. So we had to reinvent all those things, and the energy which he brings is just not. I'm not exaggerating. It's entirely it's like something else. I'm not exaggerating because he's just not showing that. But when you come on shooting sets, you'll just see whatever I might have imagined. But to get that, to execute that, it takes something else. And he comes with that kind of energy and experience. Another thing what I've observed in these big budget movies is like in the trailer when the introduction happens, somebody else is narrating the hero's tale, right? That there was somebody who went out. But here like sir himself starts speaking, and that had a different and a refreshing impact. So when you deliver those lines, do you improvise in the dubbing sessions? How does that is there. We have got some style. When I say ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ಬಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟೂ ಲೌಡರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾನವ ಲೋಕದ ಮಾಗದ ಗಾಯ, ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾನವ ಲೋಕದ ಮಾಗದ ಗಾಯ. That's all. Not too high and too high, too very subtle. Subtlety ಒಂದು ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ he is telling the truth. ಆ ಟ್ರೂತ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನರೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನರೇಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಕೂಲಿ ಈ ಸೇಸ್. ನಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೌದು. And that I had heard in even Jogi also, which is ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಬರಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಹೀರೋನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸೋಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಸೋಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು. That style should be there. How was Anupam Kher sir's reactions once the shoot was over? What was his? No, he was just brilliant. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶ್ರೀನಿ second part nahi kiya na, case jal dunga. No sir, we have to do. Right. And sir, finally, last question to both of you. How are you like reacting to the hype of the movie as it releases? How are you kind of responding to the reactions? Hype is definitely there. The response is also there. But see, rather than focusing on that part, we are just focusing on what needs to be done. Like, okay, we need to focus on the publicity. We need to focus on a lot of other things. Placing the cinemas in right centers and
Correct. Yeah. all those things. Yeah. It has to reach to the masses. So let us leave the hype to the fans, and let us focus. That's what I'm focusing on. More on what kind of better promotions we can do and how better we can reach everyone. Like just not the A centers, B centers. We need to reach the grassroots level of the audience. Correct. That's what I'm focusing on. And sir, Nimge, it's like a back-to-back, like you, after Jailer, soon after that, Ghost is coming. So like you said that you have to move on from one to another. How are you moving on? Like, are people allowing you to move? ಆಗಿರೋ ಹೈಪ್ಗೆ ಭಯನೂ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯನೂ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊಟ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ನಾವ್ ಏನೇ ಬರೀ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಎಗ್ಗು, ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೇ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು, ಚೂರು ರಸಮ್ ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು, ಡೈಜೆಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನೆಕ್ಕಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್. ದಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ನೇ ಆಡಂಬರವಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಬ್ರೀದ್. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಇದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಹಿಂಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಇದೋಗಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಳ್ಳೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ವಾಟ್ ಫಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ವೆದರ್ ಏನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ದೇರ್, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು ಬೇಕಾ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಗು ಅಂತೀವಿ, ಅಂತೀವಿ ಯೂಶುವಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅಬೌಟ್ 125 ಓಲ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೀ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇವನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ವೆನ್ ಯಾವ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, bridging cinema, very focused. I think intense film. I think mindset will ನೋಡಿದಾಗ 100% they'll go into Ghost. They'll go into Ghost. Yes, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಸಾಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು. Super. Yeah, thank you so much, Srini and sir. Thank you. And all the best for Ghost. Thank you. For more such content, keep watching The Hindu.